Всем привет, мы продолжаем проходить Vampyr. Так, в прошлый раз я пытался найти лекарство там от бессонницы или от чего-то еще, хотя я поискал антисептик. Я его нашел, добыл, но с горем пополам. Вот что-то есть просто с горем пополам, перебивая все вокруг. Статья об иконах. Это редкая возможность, даже привилегия, сблизиться с вампирами и наблюдать за их физиологическими и психологическими особенностями с научной и рациональной точки зрения. Вот некоторые из удивительных способностей. Так. Подожди. А это куда ушел? Так, я просто нажал. Это он так переодевается, что ли? Что я не понял. Так, окей, это понятно. Действительно, он так переодевается. Ладно. Что у нас там об иконах? Надеюсь, вы меня слышите, потому что еще ничто нет. Еще что-то у нас. Уже подожди. Ага, он ушел. С научной рациональной точки зрения. Вот некоторые из удивительных способностей, которые я наблюдал за последние 10 лет. В ходе общения с вампирами или иконами, как они себя называют. Ребята, вы сами почитайте. Вот. И просто читать долго, и вы можете просто банально меня не разобрать. И вот. Да. Так что, если что, вы сами почитайте на паузе. Новая подсказка. А я что сделал? Минус 2 вот. Друзья, может не каждый тогда открыть? Это было. Возможно, отнесем потом, не силы хватит смело. Джонатан, я попросил шестой Крейн подготовить для вас кабинет на втором этаже. К сожалению, не могу это проводить. Мне нужно немного поспать перед работой. Я всего лишь простой смертный. Заранее прошу прощения за скромную обстановку. Пермская больница далеко не Риц. Я разбудил, что буквально в том никогда не входил, поэтому спокойно спите днем и работайте по ночам. Если вам угодно. Здесь нет лаборатории, вы сможете проводить эксперименты у себя. Кроме того, в кабинете есть окно, а за ним стоит небеса, который позволит вам незаметно уходить и возвращаться. Должно быть, сейчас вам все кажется непривычным и пугающим. Я долго изучал представителей вашего вида и понимал, что вы сейчас чувствуете. Можете рассчитывать на мою помощь. Я рад, что познакомился с вами в это тяжелое время. Надеюсь, наше сотрудничество получило блестящие результаты. Добро пожаловать в Помощскую больницу, уважаемый мой коллега. Скоро мы еще побеседуем. Искренне ваш Эдгар Гриффит, Суанси. По скрипту. Прилагаю копию своей записки о том, что я узнал в иконах за последние годы. Прочитайте их, только не используйте знания против меня. Подожди-ка, что ему надо? Там какие-то данные, которые я бы хотел почитать. Так, я ничего не забыл помнить. Хочу еще все пересмотреть. Ой, да ладно, я не знал про это. Тихо, там не нужно здесь. The flower's dying. It needs water. Окей, они недоступны воды. Ладно, сейчас мы об этом.
Как он так переодевается, и очень странно переодевается. То есть, а если очтить на солнечку стоять? Стоять. О, так лучше будет, да, так лучше. Да, так было не контроля. Зачем мне топтать и лезть, не нужно было. Тогда закрытый дверь нерабочий. Пойдемте к солнцу. Please, Jonathan, come in. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea. But my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. I'm a dead man. I was murdered. Now I'm a murderer. Tell me how this is a gift. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. I'm not some doe-eyed student, Edgar. I understand we both have something to gain from this relationship. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Okay. This is the good следующий. Смотрю, пишет, что надо. Письма, а потом почитаю. Читаю. Может, предупреждение. Чувак, ты не дай, да, таскай? Сейчас собираю. Точно лежит, да? Кто-то его собирает, а если кто-то забирает. Ясненько. Ну что там? This is no time for self-pity. It is the last thing I wish.
Ну да, The я не flu took my спутаешь. dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet lady of mercy. Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a the lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. Вот так. Понятно. Ну да, вот так. Apologies. You've taken me by surprise. I'm very happy to see you. The pleasure is mine, Doctor. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reed. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. Okay. Не вопрос. Это не. Надо очень аккуратно с ним. Окей. Привет. When I get back, I'll have a word with Tom. Здесь надо больницы. Really pissed me off this time. I wonder why the Goswicks came here in the first place. Ладно, второй выпуск.
It's locked. Если потерялся. Можно наверху. Please spare me, Dark Queen. Spare your obedience like... Нахуй. Good evening, miss. I'm Dr. Reed, the new surgeon at the Pembroke Hospital. And who are you? Your name has no meaning to me, mortal. You're nothing but dust blown by the winds of eternity. I beg your pardon? What are you begging for, mortal? My clemency? Well, tonight maybe I'm inclined to mercy. You'll never forget the night you met Thelma Howcroft. You keep calling me mortal. Why is that? And if I'm mortal, what are you? Well, Dr. Reed, if you must know, I'm a vampire. Yeah. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Лучше, если она знать не будет. Я вообще не умею ее сказать, честно. Disgust. I need my medication. What? What is this? Who are you? Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reed, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea? Please, calm down, madam. I assure you that I am highly qualified. I'm just back from war duty. How brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here? You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings-on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. This isn't a social call. One of those incompetent cunts slit a poor sod's vein. I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their legs shut. I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. See you on the next round. The patients and staff might know something. I'll start my investigation with them. Always knew the words to calm the children, Ellen. As for me, Зачем тогда?
Это улица. А, у него он все-таки отображается. Отражается. Прекрасно подается. Напомните. Вероятность. Вот он вводит. Где они там еще? А, может на улицу не отправиться? This dead flesh needs it. Oh, please. Good evening, nurse. Good evening, Doctor. I don't think we've been introduced yet. My name is Pippa Hawkins. And I'm Dr. Jonathan Reed. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor. How long have you been a nurse? Well, long enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. You're right. When dealing with such a terrible disease, one must remain humble. But that doesn't mean we shouldn't try our best. Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Do not pay attention to her, Doctor. She's full of fanciful tales. No matter how you feel about her, Miss Jones deserves our help. Who says I don't care for her? Hate is what keeps that old crone alive. She could have been telling the truth about the mysterious man. That old witch will end up in hell soon enough. Who cares if a nurse finds some happiness where she can? What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Do not pay attention to her, Doctor. She's full of fanciful tales. Ну ладно. Goodbye, Nurse Hawkins. Daily routine. Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future.
How are things here? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard, Doctor. An invisible enemy? Quite a poetic term for a disease, especially from a nurse. Sorry, Doctor. These last few weeks have been exhausting. We could all do with a good night's sleep. Have you seen a strange man visiting any of the nurses here? I've never heard of such a thing, Doctor. Do you know if any of the hospital staff have criminal backgrounds? The people who work here all come from very different backgrounds, Doctor. Just like the patients. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. We have no effective treatment for this influenza. We are horrific liars. Может, посмотрел это. The pain. It's here again. I wonder why the Goswicks came here in the first place. I wish I could be sick again. Очень круто. Пожалуйста. Я еще не помню, поставил поиска. Надо вообще сформировать. Ничего, лучше. Наверное, с чего это? Ничего, что ответ что? Изменяется давительного соответствия по особенному. Что не должны возвратить особо действия давительного. You're sure you don't come back with me? Nah, I have to see someone at the hospital. Be careful. You look so bad they may keep you as a patient. Fuck 'em. I don't like hospitals or doctors. Well then, when you go back to Whitechapel, you may find this useful. What is it? A pass for a free medical exam by the best nurse available. Just read it. I don't read well, but thank you, I guess. Ну, да, ну, плохо, да, плохо, просто. Я понимаю, что нравится. Мысли забрать. То есть единица опыта, который получается от объятия, от объятия горожан, напрямую зависит от их качества крови. Реакция по пару. Значит, реакция по реакции. Все. Это там дальше не происходит. This man has been savagely attacked and dragged to the floor.
позволяет мне так. А как мне так пройти? Ну, как перемещаться? Давай. Так, ладно. Это вот наверное. Ну, нет, надо сюда. Да. Ой, а зачем мне вписывать нужно? Я не вписываю что. Там что-то есть. Может быть ценный предмет. И без внимания врага. Интересно. Ну. Это все не нужно. Мне чудовище. Блин. Серьезно? Когда мы висим, это мужчина надо. Прикольно. Прикольно. Вот. Блин, какой кара. Отлично. Игра не лишняя. Как нужно раньше. Отлично. Спасибо. Экран остановился. Начал останавливаться. Наконец. Вот. Блин. Раз. Вот ничего.
Да, ты еще лично, спасибо. Так, теперь точно не надо качать выносливость. В первую очередь. Даже не жизнь. Спокойно, спокойно. Раз, два и три. Yes. Победа. Сейчас труп. Потому что быстро труп. Сейчас. Все, хватит уже. Надо убить. Отлично, неплохо, конечно, твоя. Here's what's left of him. Not a lot to check, but I should anyway. Японский Крейн. Если вы больны, если у вас нет денег, неважно кто вы, неважно откуда. Обращайтесь за помощью к Дороти. Никакого обмана, никакой платы, никаких вопросов. Просто найдите дом Дариуса Петреску и покажите этот купон. Some voucher for a free checkup in Whitechapel. What is Nurse Crane up to? I really must find her. Ну, извиняюсь, что сказать, что он все этого бедолагу. Нет, надо. Да. Чуть-чуть. Остановиться. Спасибо горожанам, которому гроздопust может принадлежать на следующем сместить его. Следующий. Are you injured, sir? Help me get out of here. I need to get out. I'm Dr. Reed, and I'd be glad to help you, but you must calm down first. Please, take a deep breath and tell me your name. Okay. I'm Oswald Thatcher. Please, I need to get out. All right, Mr. Thatcher, you're safe now. Do you think you can reach the street by yourself? Yes, I do. Good. Now leave this place and enjoy the cool night air. It's quite invigorating. I'm sure you'll feel better if you do. Горожане спасен. Вы спасли горожане. На следующей ночи он вернется в свой район. Ну что это? Are you sure you're all right, sir? Yes, I'll be. As soon as I can see the sky again. Хорошо, я не согласен. Легко вытянуться.
Он просил о помощи, и я запускаю ошибку, с того в порядке можешь идти в другу. Вот, перескочим. А я еще не поймете. Лишний патрон будет храниться в тайнике. Ой, не забывайте компьютер. Областные ингредиенты. Это ингредиенты. Купон, круговые. Так. Записки я потом почитаю. Я искал именно... Сначала пластины. Так, ну что еще? Дальше именно... Это рецепт. Так, он из Калана. Убрать святого Павла. Так, я потом почитаю это сейчас. Я хочу чуть-чуть положить, почитать. Опять какие-то ямы. Вау! Я случайно там... Я вообще с этим не нашел. Не добавится. Значит, план. Потому что это охотник. Ты кто такой? Воу. Ну что это офигеть? Блин, что это, ребята, собирается? Он даже просто выпустил, слишком легкий. Да, он будет потом слово просто. А он что-то есть или не есть? Еще что-то есть. Ящик туда, да? Что вышло и неизвестно где. It's locked, all right. Может только дорожка есть.
нет, не туда. Ну, маленький уголок выпить. Да, туда никак не доберусь. Есть. Извини. Стоять. Тут у нас есть. Что такое официальное уведомление? Официальное уведомление комендантского часа. Официальное уведомление. Колокольное название будет изучать на наступление комендантского часа. После этого время вообще выходит на улицу до 5 часов утра. По дальнейшего расположения лишь следующего указания. Вступить комендантский час. Носите маску, чтобы предотвратить распространение инфекции. Сообщайте властям, если вы кто-либо из ваших родственников. Закрыто после 9 в связи с комендантским часом. Раньше будут охотники. Или нет. Ладно, давай по стороне. Точно не будет. Блин, пока мне поздоровее. Не попал. Отлично. Как я буду что-то. Ну, тоже я выбрал достаточно. Если чуть не удалось. Нереально. Ты нужен тоже будет. Вести нашу свободу, записывать в Королевский флот. Больше не понимаю. Лучше не нравится. Да, как бы. Вот. Замучился. Молодцы.
условия. Я вообще не подумал о своей жизни. Но с вами не закончил. Хорошо, что не сегодня хватает. Что мне делать, сказал? Может, что-то назад, назад, быстро. Я с ним покончу. Сколько нужно. Это без крови уже остался. Кошмар, как же плотно не бывает. Я по-доброму решил отдохнуть. Whitechapel. This neighborhood is linked somehow to the kind Lady Ashbury's blackmail. First, let's find this Petrescu fellow. Может, я могу сначала вырасти. Это я сомневаюсь, что это ладно. Ну так вот, сложно делать. Можно армию запишить сегодня. Да, если Поиск поговорится. What do you want? Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I'm looking for Nurse Dorothy Crane. There is no Dorothy Crane here. Now goodbye. I'm afraid this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now. Go bother someone else, Mr. Doctor. To enter that house, I must discover who this man really is. Maybe I could start by observing what he's up to.
Здесь вот так. A strange man was at the door with a pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help? His clothes were too finely tailored to be for Whitechapel. Perhaps just a friend of that stray poet who is always about. Richard Nithercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Clayton Darby. Is he still asking questions? Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just downwind. I must talk to that journalist or the poet. They must know about Darius. Nearby the church they just mentioned. Стоп, ребят, сколько мужиков? Я уже час. I must insist, sir. Please let me see Nurse Crane. I have no time for you, sir. Если это нормально, это не убить. Что это такое? Мало. Вообще нельзя обойтись. Выглядит больно. Хорош. Больше не попадается. Это с тобой сложно. Ну это ладно, вообще не представляю, как долго. Да, нет. А он уже есть, кстати. Стоит, восстанавливаться. Никак не зря. Любая. Если выбрать мне, то он умер. Да, он умер. Так, стоять. Ты еще живой? Спасибо. Опять как бы миссия. Мне просто нужно найти его и все. Мне кажется, общественных местах, инфлюенсеры, что-то и советское мнение.
Какой-то растительность наследия становилось. Не поднимется, как надо было планетку ходить. Так было лучше. Это я уже видел. Сколько можно? Тихо, тихо. Блин, не туда, не туда. Можно я вернусь на мой? Я вообще не хочу быть. Вообще это. Пойдем, просто. Ну заехали. Тихо, тихо. Вот, не слушаю занос. Так, мы очень важно следить за фотографиями. Именно слушаю. Вообще круто. Блин. Особенно уровень просто на скайпе теперь бесплатно. Ну, потому что тяжело. Так, нет, пока хватит, ребята. Кому нравится, ставьте лайк, не убежать и подписывайтесь. И на сегодня все. Я тут надолго